Boa noite, senhoras e senhores. É com grande alegria que nós estamos aqui hoje para mais uma atividade do 11º Festival Internacional de Música de Campina Grande e 4º FIMUS Jazz, evento promovido pela Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, Universidade Estadual da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande e Afins Produções. O FIMUS este ano, por conta da pandemia, está sendo realizado nesta versão virtual. E nós temos desenvolvido diversas atividades, incluindo masterclasses, entrevistas e também recitais. Este é o nosso último fim de semana. Já tivemos um curso hoje à tarde com a doutora Juliana Meleiro sobre a prática coral infanto-juvenil. Agora teremos uma entrevista com a pianista coreana Hye-Youn Park. E amanhã teremos um recital maravilhoso, um show com o Du Vieira, Rebeca Vieira e Ricardo Vieira, voz e violão, interpretando clássicos da nossa música brasileira e também prestando uma homenagem ao compositor e instrumentista Sivuca, que este ano completaria 90 anos. Na noite de hoje nós vamos então entrevistar a pianista coreana Hye-Youn Park e para tanto eu conto com a colaboração e a presença da doutora, professora Ani Raquel de Carvalho, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é organista e também uma grande expert quando o assunto é análise musical, contraponto. A professora Ani Raquel Souza de Carvalho é professora titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado e mestrado em órgão pela University of Georgia, nos Estados Unidos da América. Ela leciona órgão e contraponto, entre outras disciplinas, na graduação, pós-graduação e extensão. Publicou 2 livros de contraponto que são usados em várias universidades brasileiras. E como organista, realizou recitais no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos e Alemanha. Atualmente, sua área de pesquisa inclui estratégias de estudo aplicadas ao órgão de tubos. Ela também é membro fundadora da Associação Brasileira de Organistas. E é com grande satisfação e alegria que eu trago até aqui a nossa sala virtual a professora doutora Ani Raquel Carvalho. Boa noite, professora. Boa noite, Vladimir. Muito obrigada. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui novamente com vocês. Quero agradecer esse convite desse festival maravilhoso que está sendo realizado. Que maravilha! Seja bem-vinda e hoje a gente tem mais esse encontro com esses músicos maravilhosos e internacionais que nos acompanham, e desta vez a pianista Hye-Youn Park, da Coreia. E para você que nos assiste, será um grande prazer saber quem é você e de onde você fala conosco. Mande sua pergunta, faça seu comentário, será um prazer interagir com você e também com a pianista Hye-Youn Park. Então, nossa entrevista, ela será sempre traduzida, nós faremos a pergunta em inglês, traduziremos português, do português para o inglês e assim a gente vai conversando ao longo da próxima hora. Também vamos ouvir um pouco de música e à medida que a conversa for desenrolando aqui, a gente vai interagindo e trazendo todo mundo. Então agora vamos dar as boas-vindas para Hye-Youn Park. Hi, Hye-Youn. Hi. How are you doing? I'm fine, thank you. Thank you for inviting me to this virtual festival. I think it was been 8 years since I visited Brazil. Okay, and I think now in Korea is what, 9 a.m.? 9 a.m. on Sunday. Ok. Então eu cumprimentei Hye-Youn, perguntei como ela estava bem, disse que era um prazer estar aqui conosco. Após 8 anos, ela esteve no Festival Internacional de Música de Campina Grande, fez vários concertos, também ministrou aulas, e ela disse que em Seul já são 9 horas da manhã do domingo. Dr. Ani Raquel, this is Hye-Youn Park, our guest today. So I would like to introduce you. We already talked a little bit behind the scenes, but let's introduce officially you to her. It's wonderful meeting you, Hye-Youn. Hi, how are you? You're fine. Então, eu apresentei a professora Ani para a professora
Hye-Youn Park, muito embora a gente já tenha conversado aqui nos bastidores bastante e dado boas gargalhadas, né? Quero cumprimentar o grande violonista Tiago Abdala, que está conosco, Mauro Nocito também. Vai deixando aí sua mensagem, que será um prazer interagir com todos vocês. Nós vamos começar então perguntando sobre esse background, como é que ela começou a estudar, quando é que ela descobriu a música, enfim, essa pergunta clichê, mas que é importante. So, Hye-Youn, we'd like to start talking about your childhood, when you start studying music, when you figure out that you could be a pianist, a musician. Oh, yeah. At the age of 4, I got my first lessons. And I studied with Professor Kim Young-ho, Song Hee-young, and Bang Mi at the time in Korea. And I loved to piano, to playing on the stage. And I guess it was almost first time I will be a pianist. At the time, when I was very, very small kids, at the age of 4, like 4 and 5. Yeah. Good. Yeah. Ela disse que começou a estudar quando tinha 4 anos, começou a estudar piano com um professor lá na Coreia, lá na cidade dela, em Seul, e que já naquela idade, por volta dos 5, 6 anos, ela tomou consciência que queria estar no palco tocando piano, né? Piano, sendo uma musicista. And when did you go to school, basically, to take lessons, like in a sense, to be a professional? You mean in Korea or Germany? Both. I mean, Both. in Korea first, yes. Yes, it's in Korea, the professional music art school I went to, I think, so like 12, 11 years old, I was in the art school and entered like middle school, but it was an art school. And then I continued my piano study in Germany when I was 19 years old. Yeah, 19 years old, I continued. Ok, eu perguntei para ela quando é que ela teria, então, iniciado profissionalmente os estudos na área do piano, né? E aí ela falou que por volta dos 11 para os 12 anos, ainda na escola, mas era uma escola com um programa de artes bem considerável, e paralelamente a isso ela continuou estudando piano, ainda na Coreia, e aos 19 anos ela foi para a Alemanha, onde continuou estudando piano. And in which place of Germany did you study? I studied in Stuttgart, in the Musikhochschule in Stuttgart. This is the National Conservatory of Music and Theater of Stuttgart, and then National Conservatory of Arts in Bremen. In both school, I studied the same teacher, Professor Patrick O'Byrne, and then I studied in their soloist class at the Institute of Music and Otto-von-Guericke National University. There, with Professor Jochen Köhler. Then this is where I finished my concert exam. Ok, então na Alemanha ela estudou basicamente em 3 grandes universidades, em Stuttgart e Bremen, e numa outra cidade que não recordo agora, e fez exatamente toda essa formação dela nesses 3 lugares, né, em 3 grandes centros musicais, que era o Conservatório... Desculpa. Magdeburgo. Isso. Magdeburgo. Yes. Que eram conservatórios e escolas de música de grande reputação, tanto na área da música quanto das artes dramáticas. E aí ela encerra o ciclo obtendo esse diploma, né, de performance, que esse é um sistema diferente do nosso. O sistema conservatorial europeu ele difere um pouco do nosso. Deixa eu perguntar uma coisinha. Eu vou perguntar para ela por que ela escolheu ir para a Alemanha e não para outro país. Hye-Youn, why did you choose to go to Germany? Why Germany? Oh, why? Yes. This is very many people hope to study in Germany, to the country of many great composers, for example, Bach, Beethoven, and Mozart, Schubert, Europe. Right. And
yeah, I had the opportunity to go for 1 year to Germany with my mother. My mother was a professor in Germanistic, and she was the how can I say, the Literature? professor is this like work, and then I came With her. yes, with her, and then I applied my exam. The school. Okay. In Stuttgart, Então, then, ela disse, eu perguntei porque, né, que ela queria, foi para a Alemanha, e ela disse que por ser, todo mundo almeja ir para a Europa, né, para estudar música, e principalmente para a Alemanha, onde há nascimento, né, da maioria dos grandes compositores, Bach, Beethoven, e ela teve a oportunidade também de ir com a sua mãe, que foi para lá para trabalho, né, que lecionar, e passou 1 ano com ela lá, e aí prestou exame de piano nesse meio tempo, e foi aceita para ficar lá estudando. Was there that you meet Marco Antônio Almeida, Brazilian pianist Marco Antônio Almeida? Yes, he's my teacher too, and I met Marco in Halle. But it is quite complicated history. But I met Marco when I started my concert exam studium, and in Halle I was an assistant with Marco in Martin-Luther University in Halle. Then I mean, he. You see, I was through Marco in Halle. I learned about Brazil, and Marco invited me Londrina Festival, and yeah, there I had this. Yeah. Eu perguntei para ela se havia sido na Alemanha que ela teria encontrado o pianista brasileiro e também professor universitário Marco Antônio Almeida, que é um médico brasileiro, também pianista, que realiza um grande festival na cidade de Londrina. Ele é o diretor artístico desse festival em Londrina. E aí ela disse que sim, que encontrou o Marco em Halle, né, na Universidade Martin-Luther, em Halle, e que ele encontrou com ele exatamente na época desses exames para o diploma, né, do concertista. E que foi por meio de Marco Antônio Almeida, que ela conheceu o Brasil e veio para o Brasil, veio para Londrina, e depois de Londrina, eu a encontrei em Londrina, ela veio para Campina Grande. Isso aí eu estou acrescentando. Então, a nossa conexão é Coreia, Alemanha, Londrina, Campina Grande. I was just describing our connection. Yes, I Korea understand a little bit. Germany, then Germany to Londrina, then to Campina Grande. And now we are just all connected. Annie prepared a map, but it was very hard to put here on my screen. And she just connected us, Campina Grande, Porto Alegre, and Korea. It was very nice to figure out. Eu estou dizendo que a professora Annie preparou um pequeno mapa mostrando exatamente essas conexões entre Campina Grande, Porto Alegre e a Coreia do Sul. E é muito interessante ver como essas linhas são distantes. Geograficamente, nós estamos separados, né? Norte, Sul e lá do outro lado do mundo. Very, very nice. So, when was the first time in Brazil? It was 2008, I think. 2008 or 7, 8, I think. 8. And it was in Londrina, first time? Yes, it was in Londrina. And have you played, in addition to Campina Grande, at different places, or just Londrina and Campina Grande? Just the two, Londrina and Campina Grande. Still. Okay, still, yes. But it was so beautiful. The both festival was so beautiful. Great. Eu perguntei quando foi a primeira vez dela no Brasil, e ela disse que foi exatamente por volta de 2007, 2008, e a primeira cidade que ela visitou foi Londrina, que ela esteve lá, e depois Campina Grande. Então são esses dois lugares que ela conhece de Brasil, não é? Norte e Sul, são duas regiões bem diferentes. I think we could listen something right now.
Yeah. So we are gonna listen the first piece. It's very interesting to see you playing Brazilian music. Why are you Yeah. playing Mignone? This Francisco Mignone, Valsa de Esquina. This is corner words, right? Corner words in. And it was Marco who introduced me to Mignone's work, and I started with him this piece. It's so beautiful piece, and 12 words, and I selected 3 pieces. It was not easy to select because everything was so beautiful, and yeah. And are you Brazil- still playing? Are you still playing Mignone in your repertoire? Yes, yes, of course. It's very interesting to see this connection. Yeah. Different cultures, different repertoires. Very, very, very nice. Eu perguntei para ela, eu disse que seria interessante agora a gente ouvir um pouco de música. A gente fez uma seleção de 4 vídeos em momentos diferentes, nos quais ela se apresenta. E o primeiro que nós vamos ouvir é exatamente uma valsa de Mignone, da coleção de valsas de esquina de Mignone, que ela conheceu por meio do pianista Marco Antônio Almeida. E ela se encantou com esse repertório, e ela disse que foi difícil ter que escolher depois, né, e continua tocando ainda, são peças que estão no repertório. Então eu vou pedir para a equipe técnica disponibilizar para a gente. Let's see your video. Yeah. Our team is gonna put here on our screen right now, okay? Okay.
That was lovely. Bravo, Hye-Youn. Thank Where was you. this performance? Beautiful. Hye-Youn, Yeah. I would like to ask you about your career as a pianist, if you can tell us something. Let me just translate first. Eu vou perguntar para ela sobre a carreira dela como pianista e quais são os principais, os compositores favoritos, prediletos dela. And what are some of your favorite composers that you like playing, and where have you played, and what is your career like as a pianist? Yeah, it's really very difficult question. What is my favorite composer? Like this. No, I'm not fixed onto one single genre or category of composer. I'm interested in a wide spectrum of repertoires, from Renaissance to contemporary music. Tá, então ela está dizendo que é uma pergunta muito difícil, qual é o compositor predileto, porque ela não tem um único predileto e ela gosta de tocar desde a Renascença até o contemporâneo, então é muito, e todos os gêneros, então é muito difícil escolher um só. Yeah, and but I am working on Beethoven project now. But because this has been one of my long-time plans. Então, agora ela disse que está trabalhando num projeto sobre as obras de Beethoven. E esse tem sido um dos planos dela, assim, faz tempo, e ela finalmente está conseguindo fazer. Would you like to tell us something about your Beethoven? About Beethoven? Yes, about Beethoven. I'm right now I'm obsessed about Beethoven. No, Tá obcecada por Beethoven agora. I have been working on his complete 32 piano sonata series since 2018. Então, desde 2018 ela está trabalhando com as 32 sonatas para piano de Beethoven. And playing the entire Beethoven piano sonatas was my dream. So far, I have finished half of them. Então, esse sempre foi o sonho dela, tocar as 32 sonatas. Até agora, ela já conseguiu tocar a metade. And one thing I should mention is that I am playing the sonata series chronologically. And why would that be? Why would you? In the order of the composed dates and in its complication, and this is in order for me to trace Beethoven's life as the great musician and composer. Então, ela disse que está tocando essas sonatas em ordem cronológica, para entender um pouco melhor a vida de Beethoven, como ele compôs, né, e não fora de ordem. And for example, by following this order, I wanted to explore and indirectly experience his illness and pain, of course, his happiness too. Então, eu quis explorar com isso, cronologicamente, a sua doença, a sua dor, mas também o seu sucesso, foi que seu sucesso. I mean, he was not always unhappy and angry. Beethoven was the type of person to being delightful and funny. He was a very humorous person in spite of his handicap. Então, muita gente acha que Beethoven estava sempre infeliz e angustiado e bravo e tudo, mas não é a verdade, que ele também tinha muitos rompantes, né, de alegria, entusiasmado, e uma pessoa também bem feliz, né? And all these personalities are very detailed in his music, and it's really amazing and so touching what he all did. Então, isso se percebe nas músicas dele, bem detalhadamente, todas essas características dele próprio.
And I was able to understand the power of music, which allowed Beethoven to sustain his life despite the misery of being deaf as a musician. Então, ela conseguiu, com isso, entender um pouco melhor o Beethoven, que, com o tempo, né, perdeu a audição, e essa dificuldade que não deve ter sido, né, de ter perdido isso, né, durante a vida. And this is very interesting at this year because we are celebrating Yes. Beethoven's 250th anniversary. So Yeah. it's very important. It's very interesting to have a project like yours. Yeah. This is by accident. I started in 2018, and then now is the anniversary. Yeah. Eu disse que é bastante interessante esse tipo de projeto que ela está fazendo, sobretudo neste ano em que nós comemoramos os 250 anos de Beethoven, né? O mundo inteiro estava pronto para uma grande festa com concertos temáticos, mas ela disse que esse projeto, por coincidência, ela iniciou em 2018 e agora nesse momento está assim. And did you have lots of concert schedules for this year? Just talking, playing Beethoven's piece? I did 2 concerts already, and I have plans now. This year is my 5th sonata series is in December, and in August I will play 2 concerts, and I will play Beethoven, and one of them is first movement of Hammerklavier Sonata. I have to play in August, and November I have another repertoire, not only Beethoven, but yes, I have planned with Beethoven this year too. Ela já fez 2 concertos esse ano e tem planos de continuar nesse 5º ciclo de sonatas, né? Desse ciclo de peças que ela vai tocar em outubro, novembro, além do primeiro movimento. Hammerklavier. Isso, exatamente. E ela disse também vai tocar outros compositores, além de Beethoven. We have questions. So, Patricia Paixão is asking you about your daily routine, how many hours, what do you do? I mean, how many hours do you play? Do you practice? Oh my God, this is very different if I have concert or not, and if it's during the semester and in the vacation. But yeah, I'm quite, I don't know, I like to be relaxed. This is my favorite thing, to be relaxed. And the routine is, well, how can I explain? It's not every day same by my case, you know. And if I have concert, I try to wake up early. I try. And then I started to practice in the morning, like I try. This is always I try. I'm trying to practice in the morning 2 hours, and then long break, and to study the score, not without piano. Just read the book about what I am playing now, or this is very important for me to study without piano, just for mental. I learned this Marco Antonio Almeida. He taught me to mental training and to practice. Okay, Ela disse que não tem uma rotina, né? E, assim, em linhas gerais, ela não gosta dessa pressão de ter que. Então, ela não tem uma rotina que ela segue todos os dias. Então, quando ela tem concerto, sim, ela foca mais nisso daí, mas não é algo pré-estabelecido e algo que ela siga estritamente. Então, em geral, ela toca 2 horas, tem uma longa pausa e depois estuda. E ela diz que estuda sem o piano, né? Que é algo que ela aprendeu com Marco Antônio Almeida, esse pianista brasileiro que mora na Alemanha, a praticar mentalmente a obra, né? Quer dizer, a trabalhar com a música no nível do abstrato, do mental, né? Entender, ouvir sem ouvir, ouvir com o cérebro, digamos assim.
E ela diz que acha importantíssimo isso, ler sobre a obra, sobre o que ela está tocando, ler a partitura sem tocar. Fatima also has a comment here. I love Beethoven too. Yes, me too. Carmen Pacheco, plaque, 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 plaque. Thank you. Fabiana, Fabiana também, also. Fabiana Casano, great. Son Melo, bravo. Now you have to translate this one. Oh, this is my student, my pupil. Wow, you're the best, professor. Então ela disse que é o aluno dela e que ela é a melhor, né? Está em coreano aqui e ela está dizendo, o nosso reitor, o professor Vicemário Simões, também conosco. Boa noite, FIMUS, sucesso sempre. This is the chancellor of our school. He loves music and he's watching us and said, great. Very nice. Hélio Nunes. Let me see this one here. Again, the same professor. And Tiago Abdala is a guitar player. He lives in São Paulo. And he said he was in Campina Grande when when you were here with us. He said it was a wonderful concert. Oh, thank you. Yeah. And Thank you. Professor Fernanda Leal also said, FIMUS is a very nice success, also in virtual and real presential, in its virtual and presential versions. Let's hear some music also now. Can we move on? So let's listen what? Bach? Bach. Okay, Yes. what are we gonna listen now? Bach Busoni Chacon. Chacon. We were discuss Vladimir and Annie about the second piece for you between Rachmaninoff and Bach Busoni, and Vladimir and Annie chose Bach Busoni. Of course. She asked me, which one do you prefer, Rachmaninoff? And I said, you're going to ask somebody that teaches counterpoint if they want to hear Rachmaninoff or Bach? Of course, Bach. Okay, Bach. Ela está falando sobre a escolha que nós vamos ter agora, né? Que ela nos perguntou o que deveria tocar, e aí a professora Annie, você é uma professora de contraponto, sugeriu, mas como é que você pergunta isso para uma professora de contraponto? É claro que nós vamos ouvir Bach. Então vamos ouvir Bach agora. Let's listen to your performance now.
Estamos de volta, tivemos um pequeno probleminha ali na transmissão, mas estamos aqui. We are back, a little problem there, but we are back. And do you remember where was this performance? What? The performance, in which place was that? It was in Seoul Art Center. IBK Chamber Hall I like this hall very much. It was in Seoul, yeah. Ok, eu perguntei onde havia sido o concerto e ela falou que foi em Seul, no Centro de Artes, e ela gosta muito dessa sala de concertos. Professora Ani. Eu vou perguntar para ela sobre os lugares onde ela lecionou já. Ela me disse que trabalhou de 2007 a 2012 na Alemanha, na universidade, e depois agora ela está lecionando em Seul. Então, vou perguntar sobre isso. Hye-Youn, I would like to know, I told them that you were teaching at Halle, the University Martin-Luther, yes, from 2007 to 2012, and yes, from now, after that, you've been teaching in Korea, right? Yeah. And so could you tell us a little bit about your experience as a teacher and what you were teaching there in Germany and what you are doing now? Okay. In Germany, I taught, first I started with Marco, assistant from Marco, and then I got lecturer position, and then I taught there in Halle piano, the major piano, and I also taught the chamber music and the coaching, the singer coaching, the singer coaching and accompanying, yes. Então, primeiro, na Alemanha, ela começou como assistente desse professor Marco, e depois ela lecionava piano, né, e música de câmara, e depois ela também ajudava tocando com cantores, acompanhando cantores. Yeah, and I loved that. The opportunity I was very happy to have this opportunity to teach there, and was very happy, great students there too. And then I came back 2012 to Korea. Então, ela gostou muito do tempo que passou na Alemanha, que foi uma experiência ótima e que os alunos eram muito bons. E aí, desde 2012, tá em Seul, voltou para Coreia. And why did you go back? Was it always your intention going back to Korea to work? No, it was not my intention, but I applied my currently university in Mokwon University, and I got the position, and then I came back. Yeah. Então, eu perguntei se sempre foi a intenção dela voltar para Coreia do Sul, né, para lecionar, e ela disse que ela não tinha intenção, né, necessariamente, mas que ela aplicou para uma posição que estava aberta nessa Mokwon, a Universidade Mokwon, e ela ganhou a posição, então ela voltou e está lecionando lá desde 2012. Okay, could you tell us a little bit about your experience there? Yeah, first, being home is great, and then but after living abroad in Germany for 16 years, and coming back home was quite challenging. Então, ela disse que voltar para casa foi muito bom, mas depois de passar 16 anos na Alemanha, né, fora de casa, também foi bastante desafiador, né, voltar para casa. But I am now enjoying my life here, being back with my family and friends is great. Agora está gostando muito de estar de volta e estar perto da família, e está gostando muito de estar de volta. Yeah, and then it has already been 9 years since I began teaching at Mokwon University. Time flies. O tempo passa muito rápido, já faz 9 anos que ela está lá lecionando. And what do you teach there? O que ela ensina? I'm teacher major of piano and chamber music and piano accompany. This is quite a different way of accompany, because this
our faculty is music education, and it's a very special, very difficult part. Ok. Então, ela diz que leciona piano e leciona música de câmara e também acompanhamento, como é que chama? Correpetidor? Não. Sim. Correpetidor. 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 Que é um pouco mais diferente lá, né? A escola que ela está, a universidade, é mais direcionada para a educação musical. Yeah. Hye-Youn. Yeah. I'm so sorry. What about prizes? I can see that you won prizes in Spain, in Europe. Can you tell us about that? Eu estou perguntando sobre os prêmios. Ela ganhou muitos prêmios na Europa, algumas competições, coisas desse tipo. So competition is, I think I was around 5 years old when I first participated in a national piano competition in Seoul, where I won the first prize. I think it was very small one, I guess. Ela disse que tinha por volta dos 5 anos quando participou da primeira competição de piano e ganhou o primeiro lugar, né? Ela começou a contar aí. And later, it was after I started living in Germany when I entered international competitions. Actually, I was not interested much in the competition. To compete with someone was not my first goal. It's actually very lazy thinking as a music student. Então, ela na Alemanha ela teve essas oportunidades, mas ficou pensando nessa loucura que seria, né, competir nesse sentido, nesse cenário aí. Yeah, but I tried some competition, and I started to take part in the competition relatively late age, and then I received the special prize Sonata Classica with Beethoven Sonata at the Mauro Paolo Monopoli competition, and in Italy. Então ela passou a concorrer nas categorias com idades já mais avançadas, né? E ganhou esse prêmio numa categoria sonata na Itália, né? Mauro Paolo Monopoli. Okay. Nessa competição na Itália. And then international piano competition in Ferrol. There I won the prize for best pianist of Spanish music with Albanese Iberia Suite. E aí ela conta de mais outras competições que ela participou. Uma delas ela ganhou como a intérprete de melhor música espanhola com a peça de Albanese. Yes. And are you still competing or just teaching? No, I'm too old. What about your students? My students, yes, do they love to compete? Not some students, yes, but not active. You can translate. Eu perguntei, ela disse que não compete mais por conta da idade, e eu perguntei sobre os alunos dela, né, se eles gostam de competir, e ela disse alguns, né, não todos, alguns. What do you see differently between teaching students in Germany and teaching students in South Korea? Piano, specifically, or is there no difference? It's actually no difference. No difference? Okay, no difference. Good. No difference. And what gives you the most pleasure as being a piano teacher when you have a student? What is the most satisfying thing? Many things to I'm really appreciate to my students because they are very, I mean, I'm very impressed
always. I love my students, and they are all very talented and good hearts and hardworking, and they have been a great source of my inspiration. And yeah. Ok. Primeiro eu perguntei sobre se havia diferença entre ela lecionar alunos de piano na Alemanha e na Coreia do Sul. Ela disse que não tinha diferença nenhuma. Aí eu perguntei o que ela achava mais, o que trazia mais prazer para ela como professora de piano dos alunos. E ela disse que é muito gratificante, e ela acha que eles trabalham muito e que a experiência deles que eles mostram traz muita inspiração para ela, como artista. Since we're talking about professors and students, I have a surprise here. Marco Antonio is also watching us. Marco, yes. Marco said, it's a pleasure to talk to you, Vladimir, Annie, and especially with my former students, Hye-Youn Park. Yeah. So congratulations. Marco Antônio Almeida. Marco Antônio Almeida, para quem não conhece, é um grande pianista brasileiro e é de Londrina, dirige o Festival de Londrina, que esse ano celebra 40 anos. Eu tive a oportunidade de 2 vezes participar, colaborar com esse festival. Foi onde eu conheci Marco Antônio. Conheci pessoalmente, né? Porque de nome a gente já conhecia. E tive a oportunidade de reger, cantar, lecionar e também de trazer Marco para Campina Grande no 2º festival, eu creio, como um dos grandes incentivadores. E Marco continua, né? Ele nos convida para compartilhar com os 40 anos do Festival Internacional de Londrina em setembro. Geralmente é em julho, mas esse ano, por conta da pandemia, deverá ser em setembro. So Marco is just inviting everybody to celebrate with them the 40th anniversary of the festival in Londrina. It's such a also history. virtual, yes. This year virtual, I think. Yeah. Yeah. Yeah, So and yeah. Okay, somebody. go ahead. No. You are magnificent. Thank you. And Claudio Honor says, Hye-Youn is, how would you say that? Is Música. Yeah, now you have very much, you're very lively. Yeah, lively. As the music. Like music. Like music, yeah. I saw that. That's great. You asked me about when I am very happy with my student, and I am really very happy if they are tell me I'm now enjoying playing the piano. Yeah. And I think we need to translate that. Go ahead. Então, ela disse que nesse momento o que ela mais gosta realmente é de tocar piano. Eu acho que a gente estava falando sobre as competições, não era isso? Eu acho que dos alunos. Dos alunos. E ela vem exatamente resgatar isso. Before we listen to your next piece, somebody's asking, do you prefer Beethoven's music in the classical or romantic period? No, I don't prefer to play classical music. Just I'm both. I love both of them, and I have respect for all composers. Just Beethoven is, the Beethoven is something special. It's for everybody. I think what I told is his pain and his happiness and everything is he written everything to his score, and Beethoven is something special. But I'm not prefer to play classical music. I love romantic music too. Ela gosta de música clássica, mas prefere essa música de Beethoven na sua integridade, na sua totalidade, né? Tudo que ele escreveu para o musical e para além do musical. Ela é, digamos assim, ela seria mais apaixonada pela música de Beethoven pós-clássica, digamos assim, né? And what are you gonna listen now? I think it's Beethoven, is that right? Yes, Beethoven. It is the first sonata of Beethoven with opus. And a starting point of my journey into 32 piano sonatas.
And usually when I'm playing this series, right just before I started the concert, I'm thinking, oh my God, I have to play 4 Beethoven sonatas this night. Can you translate, Annie? I was just looking. Ela disse que nós vamos ouvir, então, essa primeira sonata de Beethoven, então, que ela gosta muito de tocar, mas antes dela ir para o palco, ela pensa assim, vou ter que tocar 4 sonatas de Beethoven hoje, então ela fica bem... Ok. Mas nós vamos ouvir a primeira das 32. Ok, let's listen. Vamos ouvir agora, então.
We are back. So it was just an excerpt of this beautiful sonata. Foi só um pequeno trecho dessa bela sonata e a gente segue então com essa conversa com a pianista coreana Hye-Youn Park. What a gift. Thank you. Beautiful. Thank you very much. Thank you. There is a question here. I think you have to change something on your volume. It's like an echo here. Yeah. Oh. Okay, great. So Amurabi Ferreira is asking you. He'd like to know about the programs for piano collaborative in Germany. If there is any specific kind of specialization or field of studies, some kind specific for during the summertime, for example, for the pianist that would like to work with opera or the vocal department, art, vocal art. Do you know something about that in Europe, in Germany particularly? Did I? If you know, yes. If I know, yes. If you know any special program about that. for pianists. Yes, for pianists that would like to be like piano collaborative, Yeah. professional. Yeah. Any recommendations? Work with opera. Yes. In Germany, they have the major of 4 company for the piano opera, and the lead, the German song, German lead, and lead class. It names the lead class, and if you study that and you learn all about the Schubert lead, Brahms, Schumann, ich grole dich, and opera is separate. I think opera, they have opera too for opera singer. And yes, in Germany you can study. There is for a special part, and you can choose between lead or opera. Opera. Singing, yeah. And in Halle, for example, do you have that kind of program? In Halle, no. In Halle, I think when I was there, they didn't have the lead class or something. No. Então, a Murabi, ela disse que é plenamente possível você encontrar programas que vão trabalhar ou com a ópera ou com a canção, né, com o lead, com a arte vocal, e estudar todo esse repertório, cada um especificamente, e que sim, é possível. E eu perguntei se em Halle, por exemplo, que foi onde ela lecionou, se existia um programa dessa natureza, e ela disse que no tempo em que ela estava lá, não havia, não tinha isso aí. Mas certamente deve existir curso de verão no qual você possa se capacitar nessa área. Professora Ani? Sim, Hye-Youn, vou perguntar sobre a pandemia, como é que tem afetado ela e os alunos. How has the pandemic affected your work, your students, your practicing? I know you are all better off than we are right now. We're still in bad shape, but how have you kept motivation going? You know, how are you motivated, and how are you motivating your students to keep practicing at a time like this when the world is out of control practically? Yes, this is very difficult period, this pandemic, and I think it was started so January slowly and February, and then nobody thought this kind of really catastrophe is for all of the world. And I was in February, just right before the outbreak of coronavirus in Spain in El Escorial, and I had master classes and concert, and it was still that time just two people in Spain. And then I came back. Yeah, okay.
Ok. Então, eu perguntei para ela como é que ela se manteve motivada, né, durante ou se mantém, e os seus alunos também, durante a pandemia. Ela disse que no começo, janeiro e fevereiro, ninguém estava achando que ia ser uma coisa tão catastrófica, né, e em fevereiro ela estava na Espanha, tocando e fazendo também masterclasses, só 2 pessoas tiveram Covid, já não sei mais o que. E enquanto ela estava lá, e em seguida ela voltou para a Espanha. Yes, and then I came back, and we are starting our semester is March, in the beginning of March, and I got a message, we are delayed 1 week. Later, we are open this university. And then I got 2 days later, I got, 2 weeks. And it was continued like 6 weeks. Ok. Então, ela voltou para casa, né? E aí, no início de março, disseram que iam começar uma semana atrasada. E quando chegou nessa semana, disseram que ia ser 2 semanas atrasadas. E aí, se transformaram em 6 semanas. Né, que eles iam começar só após 6 semanas. Yes, and then finally we didn't open really the semester, you know. But for me, it's for musician, for you too. This is really difficult to have teach to virtual with this platform, and it was many. Yeah. Então, ela disse que foi difícil, e também, principalmente para os artistas, né, como nós, porque ninguém tem treinamento, né, e de repente tem que começar a usar essas plataformas, né, sem treinamento. Então, fica bem difícil, Vladimir. Very, very hard. And what are the plans now? What's coming now after this horrible situation? My career or something. Yes. Okay. Plans. I have always too much. Plans. I have too much. I plan some concerts and also master classes or chamber music or piano ensemble. But to plan do something is different but how to realize it, you know. And now I am doing the Beethoven project, and this I have 4 cycles, 4 series left, and this is for me really huge challenge. I am very serious with that, but I'm not doing this just to speak to people or to write my CV and be proud of myself. I'm done with that great project. You know, I'm not doing because of that. Maybe you translate and I continue, or? Eu perguntei para ela sobre os planos agora para o futuro, e ela disse que tem planos de continuar tocando, fazer música de câmara, os recitais, masterclasses, mas que existe uma grande diferença entre o planejar e o concretizar-se, né? Assim, há um grande desafio nisso daí. E ela menciona que ainda tem esses 4 ciclos de sonatas que ela quer fazer, e ela chama a atenção para o fato de que ela não está fazendo isso para impressionar ninguém no currículo dela, né? Dizendo assim, nossa, ela esses de Beethoven, né? Esses ciclos de Beethoven. Ela não está fazendo isso para a grandeza do currículo dela, mas pela música em si, né? And for example, Beethoven, I'm able to learn a lot from Beethoven, not only about music, but also about life itself. And through his music, and I want to share this experience with my audience through my performance. I will try to share. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Please translate. Okay. Sorry, it was off. It was off. Não, ela disse que... Agora eu até esqueci.
Could you repeat that, Hye-Youn? I'm sorry. Yes, It yes. was my No, fault. no. For example, in Beethoven, I'm able to learn about music. Not only Use your music. experience. Yeah, yes. Experience this life itself, about his life itself. I want to learn too through his music. Então, ela quer mostrar tudo que ela tem aprendido sobre a vida de Beethoven, ela quer passar para a plateia, ela quer transmitir através dela tocando, né, aspectos da vida de Beethoven, o que ele passou, e ela acha bem importante isso. And then I want to share this experience with my audience through my performance. That is why that I try always, and I think the performer of classical music is communicator, the composer's intention to the audience with in your own color. Então, ela acha que a intenção do compositor é justamente comunicar para a plateia o que o compositor provavelmente queria, mas com a sua própria cor acrescentada. Tá? Então, ela quer muito dividir o que ela tem aprendido com Beethoven e comunicar isso para a plateia. So Marco Antônio Almeida said, "Congratulations for the performance of Beethoven. My beloved, my dear Hye-Youn." Givanildo, bravo. Amurabi, thank you. Tiago Abdala, bravo. Very great to see you all. My teacher Anise, always a loving woman and a wonderful musician. Obrigada. And then I hope she gets to read this. Thank you for this all. Muito obrigada. And again, I am a Venezuelan musician, and this all has been very helpful. Thank you. Thank you for watching us. Que legal. Thank you. Hye-Youn, I think it's almost time to finish. Now we're going to listen to the last piece you have selected. What's that? You will hear the last piece of the all-time favorite Beethoven Moonlight Sonata. Okay, First movement. Vamos ouvir então, agora encerrando, vamos ouvir essa música e depois a gente volta para as despedidas. Vamos ouvir essa peça muito conhecida, tenho certeza que todos irão gostar. Vamos ouvir então.
Bravo. Bravo. Thank you very much. Great. So, this is our last part. Professor Ani, any questions? Well, I think I've asked almost everything I wanted to. Is there anything that you would like to tell us that we didn't ask you about anything? No. Work? It's, I would say, what is your message for the young musicians that are just watching us at this moment? What could you say to them? to them is just play the music. I think I want to tell, first of all, sing freely from beginning to the end. To play music is singing. I agree. That's very nice. Yes, it's Marco told me always sing, but he was not talking, not only just singing. You should sing beautiful always. That was great. Nós perguntamos a ela o que ela poderia dizer, então, para todos os jovens músicos, para os músicos que nos assistem e nesse momento, e aí ela diz, toque, né? Toque. E depois ela lembra que não apenas tocar, mas cante do começo ao fim. E ela lembra de algo que o professor Marco Antônio dizia, cante, mas não somente cante muito bonito, né? E eu diria assim, cante no tempo afinado, com técnica e expressivamente. É a melhor coisa, né? De preferência. Se fizer isso, já fez muita coisa, né? So thank you very much, Hye-Youn, for accepting our invitation, for being part of this project. I hope we can see you sometime here in Brazil and maybe also in Porto Alegre the next time. That would be wonderful. Yeah. Or in Korea. Yes. Or in Korea, for sure. And maybe in Londrina again. Maybe we should go to Londrina again. Yeah. But hopefully we can invite you sometime next year to come to Brazil to play and to visit us. Great. And to enjoy life and enjoy the music. It would be wonderful for us. It was a pleasure meeting you. Yes, thank you so much for inviting me. And I miss Brazil and Campina Grande. Saudade Brazil. Great. And I miss friends there too, and I hope to see you soon in person. Oh yes. Yeah. I'm looking forward. Let's all stay well and happy. Yeah, I want to register here. Professor Josimara Souza is watching us. Minha colega. Thank you. Yes, thank you for. Ela está na Alemanha, por sinal. Yeah. She's a very She is nice in Germany person. right now. She's my colleague. Então, nós estávamos nos despedindo, pessoal, agradecendo a presença de Hye-Youn conosco e desejando, esperando, né, que nós possamos nos encontrar em algum momento aqui no Brasil, seja em Campina Grande, seja em Porto Alegre, seja onde for, para que a gente possa não somente fazer música, mas também celebrar a vida e a amizade, né? Eu quero agradecer enormemente a professora Ani, que topou de cara esse projeto conosco. Eu gostaria de agradecer muito o privilégio de ter participado dessas 3 entrevistas, né, com o Nicolas Papadimitriou, com o nosso querido Amaral Vieira, e hoje com a maravilhosa, né, Hye-Youn. Tem sido realmente muito gratificante fazer parte, e foi muito bom te conhecer também, Vladimir, que a gente não se conhecia. Com certeza. E foi muito... Foi a primeira experiência como entrevistadora, mas foi muito gratificante para mim, que aprendi muito com tudo isso. Então, agradeço muito essa oportunidade. Nós que agradecemos a você por ter aceito o nosso convite, por ter encarado conosco esse desafio, nesse momento tão louco e confuso para todos nós. Com certeza, esta é a primeira de uma série de parcerias
e que nós Com possamos certeza. aproximar cada vez mais a Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em projetos desta e de outras naturezas, né? And Hye-Youn, again, thank you very much. Thank I you. hope I can see you. And Yes. to all of you that are with us, thank you very much here Thank and you, abroad. and Thank you. Thank you. And tomorrow, obrigada. muito obrigada. Muito Muito obrigada. obrigada. And tomorrow is our final day in the Yes, I will festival. follow that. Yeah. Yes, we have a very special show tomorrow. It's voice and guitar. They're going to play Brazilian pop music. Oh, and I it's love be that. very, very, very nice. It's going to be 4 Going to be p.m. wonderful. Brazilian time. Oh, then it's And- 4 a.m. But Yeah. you can watch it later. Yeah, you can watch it later. It's going to be on YouTube. Hold on just a second. Eu estava dizendo a Hye-Youn que amanhã é o nosso último dia do festival. Nós teremos um belíssimo recital com o Du Vieira, voz e violão, Rebeca Vieira, cantora, Ricardo Vieira, violonista, toca violão de 7 cordas. Prepararam um recital maravilhoso com vários projetos que eles desenvolvem. E a gente vai encerrar o festival em grande estilo, para cima, alegre, com essa mensagem de vida e esperança, que também é parte da nossa missão enquanto artistas, enquanto educadores, né? Profetizar, poetizar, dizer que tudo isso poderá ser melhor. E eu espero continuar com você na nossa companhia. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, visite nossa página www.fimus.art.br. É esse o site e lá você vai encontrar toda a programação. Para todos vocês, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro. Thank you very much and Thank you see so you much. sometime. Yes, see you sometimes. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.